When did you get the call? ¿Cuándo te llamaron ahí? Last night. Well, I guess just after everything you've gone through, the 2 knee surgeries, the long road back, like how does it feel to finally be back here in the majors? Tú sabes, después de que todo ha pasado, las dos operaciones, yendo para atrás para la Liga Menores, ¿cómo ha sido todo esto para ti? It's a long process. I think it's the best, the hard process I'm passing my career, but that's helped me a lot, like to learn how's my body and everything I do, the hard work and everything, and you learn a lot. So that's me. I'm the better person, I'm better player, and that process gave me a lot to take it. After being out of baseball for so long, what do you think allowed you to have such a good start in the minor leagues? Después de estar afuera del juego por tanto tiempo, ¿qué tú piensas que ha sido el causa de tener tanto éxito en ligas menores cuando comenzaste de nuevo? I think yo creo que, o sea, el tiempo, ya yo he pasado por ligas menores, yo creo que todo eso que yo pasé ya yo lo aprendí, ya yo lo sé, entonces yo creo que eso es uno de los factores que me ayudó mucho en ligas menores a tener buenos resultados. You know, I think the fact that I've already played in the minor leagues, I've already had success in the minor leagues, the fact that I've been there, the fact that I've experienced it, I think that's why I was able to have the success when I went back, because I have those experiences and I have that knowledge of the game. So I think that's what led to me being able to play well. And physically, did you just feel like everything just clicked back into place the minute you got back? Y físicamente tú sientes como que todo regresó de que tú llegaste. Yes, I'm feeling great. I'm feeling like I'm the same person I was like before my surgery. So, yeah. What was it like for you spending that year away from baseball? Was it frustrating? Were you able to stay optimistic? Just what was last year like for you? Estando fuera del juego por un año, ¿cómo eso fue para ti personalmente? ¿Fue frustrante? ¿Te motivó más? ¿Cómo te sentías en ese año? Sí, obviamente fue frustrante, fue un proceso bien difícil. Obviamente cualquier deportista que pasa por ese proceso pasa muchos momentos de baja, muchos momentos bien, otros mal, un día bien, un día mal, pero en lo personal mío yo creo que me enfoqué en muchas cosas, me enfoqué en mi cuerpo, me enfoqué en mi inglés, lo mejoré un poquito más, hubieron muchos factores que me favorecieron para tratar de mantener la mente ocupada y una de las cosas también que me ayudó mucho fue pensar día a día, no pensar en el mañana ni en el ayer, solamente día a día. Yeah, it was frustrating. I think any athlete, any professional athlete that goes through this type of process that I went through has a lot of difficult moments. So it's a lot of moments of when you're down. There's some days that you're up, but what I think the year off did for me, it helped in ways because I was able to focus more on my body, on my ability as just like a person. I was able to improve on my English as well. So yeah, I think a lot of that was able to that time away was able to help me out in a multitude of ways. Just hitting over 500 at Syracuse. I mean, how does your swing feel right now? Bateando 500 en AAA ahora mismo. ¿Cómo el swing tuyo se siente? Great. I'm feeling good. I try to work every day like the same thing I do, so to be like consistent. Are you confident at second base, shortstop, and third base at this point? ¿Tiene la confianza en jugar segunda, tercera y short en este punto de la temporada? Yeah. Despite all the missed time, are there any ways in which you feel like you're a better hitter or a different hitter than the way you were in 2023? And if so, which ways? Que si tú sientes que tú eres mejor bateador o defensivamente, si tú has mejorado después de faltar un año. Yo creo que sigo siendo el mismo bateador ofensivamente, solamente que con mi experiencia he aprendido nuevas cosas y eso es lo que más me ayuda más a sobresalir más mi potencial en el terreno.
Yeah, I think I'm the same hitter. I think the biggest difference is that I now have more experience, just more knowledge of the game. So I think all of that it helps me when I go out onto the field as a player. They moved you along pretty slowly. What was the biggest obstacle maybe in the last 3 months to getting to a point where you could be back here in the majors? Que el equipo te llevó un poquito mal paso este año, que tú sientes como que fue la meta para poder regresar a este punto, después de comenzar como tan al paso en la temporada. Bueno, para nada es un secreto, mi proceso fue bien lento, so no querían apurar, ¿no? No tenían ninguna apuración para tratar de como de apurarme o algo, so tratamos de ir lento porque mi proceso, tú sabes que tuvo mucho step back y por eso fue que fuimos mal lentos. Yeah, it's no secret. The process was a little bit slower. None of us here wanted to rush that process. As we all know, there were some setbacks in my recovery. So yeah, we just didn't want to rush, and we just wanted to take it slower to make sure that everything was right. ¿Qué tú piensas cómo está jugando el equipo ahora mismo? Muy bien, me alegra de estar aquí, me alegra de poder aportar lo más que pueda al equipo. I feel like they've been really good. I'm happy that I'm here, and I'm happy to help the team in any way. What did you do to work on your English? ¿Qué tú hiciste para trabajar en el inglés? Take class. Yeah. Take class. Every like two days in the week. Okay. You did it online? Yes, like FaceTime. Oh.